Mi ricorda tantissimo Il Padrino. Anche se basato su conoscenze mediche comprovate del 1918, a volte non stabilire dei collegamenti possibili tra teorie scientifiche e creature soprannaturali, Vampyr si prende la libertà per scopi teatrali. In altre parole, non cercare di curare una malattia con le formule mostrate in questo videogioco, e nessun topo è stato maltrattato durante la creazione di questo gioco. Il team di Vampyr. Oh, intrigante. Allora, in Vampyr ogni tua azione può avere delle conseguenze. Questo gioco usa un sistema di salvataggio automatico. Tutte le volte che viene mostrato questo simbolo sul tuo schermo è in corso un autosalvataggio. Non chiudere il gioco quando viene visualizzata questa icona. Assumiti le responsabilità delle tue azioni. Quindi mi stai dicendo che io sto giocando questo gioco qua e non potrò tipo salvarmi, capito? Bello, mi intriga molto. Spero che l'audio non sovrasti troppo. Perdonatemi, sono fermato. Ok. È scritto veramente piccolo, caricamento in corso. È molto scattoso, eh. Allora, well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. Onesto. La sequenza video mettiamo 8. Ok. Gioco. Blocco automatico disattiva 0. Come 0? Vabbè. Video. Nel dubbio sbianchiamo un pochino. Sì, l'HUD assolutamente. Medi, sì, nome di chi parla. Nel dubbio. Però scusi. Dov'è la... cioè non posso scegliere effettivamente la lingua. Che penso che sia totalmente in inglese, per carità. Comunque poi leggerò con più calma, amore. Ecco appunto. Ciao amore! Ti ho ucciso i team. Ho sentito cosa ha suonato, ha tuonato. Allora. E vai. Gioca Vampyr con la sfida ridotta, così eliminerai una parte importante dell'esperienza di gioco, ma potrai goderti la storia e esplorare senza correre troppi rischi. I combattenti sono molto facili, nessun premio se vedo la storia senza uccidere alcun cittadino. Quindi si può uccidere, cioè si può fare la storia senza uccidere nessuno. Cosa che noi ovviamente non faremo, dai, che cosa divertente è. No, l'età originale di Vampyr, l'avanzante del personaggio è più veloce se uccidi i cittadini. La difficoltà di combattimento è correlata al numero di cittadini che uccidi. I cittadini che decidi di abbracciare. I nemici sono più difficili da uccidere e colpiscono più duramente. Allora io cerco. Allora facciamo il normale sempre perché non so. Allora io più uccido più diventa facile. Quindi penso che il gioco mi dica: guarda che se uccidi non è che sei una bella persona. Da quello che ho capito, eh. Però noi ovviamente giocheremo un po' sul filo del rasoio. Cioè nel senso che cerchiamo di essere buoni, ma non di prenderla solamente in culo. Cioè non so se ho reso bene l'idea, ho parafrasato abbastanza. Cioè io voglio pure essere una brava persona, però se poi devono ammazzare di brutto. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science.
I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Molto intrigante. Già all'inizio mi ha molto preso. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Con quanta... posso dire, con quanta cura questo discorso? Qui in mezzo non credo che abbiamo fatto una bella fine, comunque. Ragazzo carissimo, noi qua siamo in mezzo agli appestati. Ecco due, che schifo. Allora abbiamo... allora già abbiamo una visione del sangue amplificata con questo... Mi piace, già l'attore mi piace molto. Cioè l'attore, il personaggio un po' troppo magretto, però mi piace il suo stile, dico la verità. Mi ricorda tantissimo Arthur Morgan. E siamo dei vampiri. E quella è una donna. E allora, vieni qui, dobbiamo... Quindi il nostro protagonista si chiama Jonathan. Si può parlare? No, mi scusi. Sei tu? Ma quindi è una persona che conosciamo? Circa, perché è un po' trasparente. Non sto capendo. Molto sessuale questa scena. L'abbiamo mutata comunque. Ma come l'hanno fatto male. Dai. Mary! No. Mary! Hold on! Please, hold on! Vabbè, ma si risveglierà, dai, non... Dai. Se iniziamo così, che cazzo. No, si risveglierà. Perla, esatto. Sì, ma Jonathan, non possiamo iniziare con un dramma di questo genere. Ma che cazzo. Cioè, la depressione c'è già arrivata alle stelle. Era un bacio sulle labbra quello? Guarda, ci abbiamo il buco del canino anche noi, fighissimo. No! Please, a moment, let me explain!
Oh no, vabbè, ma aspetta, ma la trama, qualcosa, pronto? These patrols are after me. No, no, don't shoot. This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Il gioco non mi sta aiutando, ragazzi, c'è un problema. Segnato che accende. Ma è positivo? Sto dove? I mean, you know. No. Fuggi. What's going on? Il contorno si fa una mezza schivata. Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Un macete. Shit, where'd it go? Quindi Myself. I can defend myself. Who are you? Oh, Stay back! Sorry, but you left me no choice. but you left me no choice. Bello, però mi sembra tipo un Dark Souls però in open world. Se è così mi piace. Ma anche parecchio, Oh, certe cose già non stanno andando però. Sembra inizio il gioco. Who are Signori. you? Stupid beast! Ma può perriare sto merda. Sorry. Sì, 1918 di sicuro. No, per forza. No, please, Oh no, stop! no, no, non ti guardare. Who are you? What do you want? What is wrong with you? Perché ho una limitazione alla vita adesso? Ho subito troppo danno, ho subito. Mi si rigenera più totalmente. Comunque tu che sei più esperta di lingua di me, com'è l'accento del protagonista, Chiara? Dammi un parero. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Che senso forte, che vuol dire forte? The sun. It feels like it's burning me to the bone. Ah, quindi se io passo qui... Mi scusi. Ah, è luce. Ah, ok. I need to find somewhere to hide. Oh, Let me go! no, mi dire che mi hanno sgamato. Ma che cazzo. Niente, mi devo... È come Dark Souls, ragazzi, veramente. I need to find shelter. Sì, ah, benissimo. Pare che è un po' più crucco. It's locked, all right. Ma lui fare il 2+2 no, no, aspetta, amore, no, lui deve pensarci per bene. No, ma cosa dici? Mi ricordano tantissimi tempi del proibizionismo, forse è questo. Keep out, allora dobbiamo entrare. Is anybody there? What is this place? Bravo, bravissimo. The place seems abandoned. Questo qui It è should be safe enough praticamente. here. Posso... Un po' di lag, però. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Perché allora... Scusa, aspetta.
Quindi sono loro due. No, è casa tua. Oh, ma riprendiamoci, dottore. Che cazzo, dovrebbe essere un dottore questo. Non ancora. Sole e fiamme, nuovo collezionabile. Le sanguisughe non temono il sole o il fuoco e non spariscono in un nugolo di cenere e fiamme quando vengono investite dalla luce diurna, ma esse procurano loro dolore, molto dolore. Ho provato io stesso a legare un vampiro a un albero per osservare gli effetti del sole. La sua pelle è annerita in pochi minuti, come se stesse bruciando dall'interno. La sua carne e i suoi occhi si sono liquefatti. Potevo vedere le sue ossa contorcersi, mentre la bestia cercava in ogni modo di liberarsi. Alla fine non è rimasta che una carcassa rinsecchita che ha iniziato lentamente a rigenerarsi dopo il tramonto. Ho dovuto decapitarla per eliminarla definitivamente. Poi ho effettuato lo stesso esperimento con il fuoco e la sanguisuga. Non è mai risolto dalle sue ceneri. Il fuoco è la nostra arma, fratelli. Bruciare la bestia è la maniera migliore di eliminarla una volta per tutte. Da, conosci i tuoi nemici. C'era un anime bellissimo che faceva questa cosa qui ed era abbastanza cattiva la cosa perché, sai, uccidilo adesso che puoi il vampiro che è stato convertito contro la sua volontà. Perché essere bastardi e infieriti? Ah, abbiamo anche... Ah, mi piace! Abbiamo gli scali, i vampiri leggendari, quindi qui dovremmo avere tutto quanto con Vlad. Grande caccia, origine dei vampiri, da qui che bello, mi piace, mi piace. Oh, ma cosa sono queste cose? Inventario. Scusa, abbiamo anche le pistole. Macete usato. Ma mi sento come supremo. Abilità, no! Adesso, niente, scusate, adesso mi fome... Sto gioco è la vita! Sto gioco è la vita! No, ragazzi. Ragazzi, mi sto... I scellini! 1918. Ok, perfetto. Mio Dio. Siamo in un periodo storico che io adoro. Mi sto fomentando tantissimo. Bottiglia di alcol. Lo adoro. Questa persona è morta un po' strana. Mi si è persa che ho capito che sono nel 1918 e che questo gioco è la parte più bella della mia vita. E che voglio giocarmelo tutto. Is this a orologio? Sì. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. Oh, bastardi infami. I suppose we are undertakers. Nah, give me an E. Vabbè, allora io voglio anche capire che effettivamente c'è una motivazione alla fine, voglio dire, è morto. That's impossible. Vabbè, allora l'accento è per forza curato bene, lo sai perché questo gioco, giocandolo in solo inglese con i sottotitoli, è fatto apposta. Quindi tanta roba. Sì, l'orologio che abbiamo preso da questa signora che è diversamente viva. Comunque allora, io penso di voler giocare la storia da vampiro. Da vampiro e basta. Quindi diventare tipo un secondo Vlad. Non riusciamo a vedere il nostro riflesso nello specchio? Forse è la spagnola. Comunque no, secondo me siamo in Inghilterra, palesemente. Cioè. Ma quanto cazzo siamo fighi? Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. Sto empatizzando, però vedo, cioè, non so, non mi ha ancora perfettamente convinto perché, ok, sto empatizzando, però per i motivi sbagliati. Bella le vecchie siringhe, queste qui erano segnate della Madonna. Una pistola? Fa schifo, se lo fai, sì. No, sul serio. Oh sì!
una Webley 4, no, una Webley 6, pistola inglese, un revolverone. Sono gli ufficiali inglesi, ragazzi. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Ha un colpo solo? No, it never got easy. Comunque adesso dovremmo abbracciare una causa. Revolver usato. Dettagli. Un'affidabile pistola di servizio dotata dalle truppe britanniche come arma di dotazione. Non esattamente, però. Io non mi lamento. Ci sono diverse... Ah, e questa cosa tipo a me non mi piace tantissimo. Che ci sono le varie cose. Usurato, buono, eccezionale, perfetto. Potenza e cadenza, vedi. Shock, veleno. Dai però, cosa vuol dire veleno su una pistola? Mannaggia il clero, mannaggia. Fire! Perché non l'hanno tradotto? Questa cosa mi delude un pochino, cioè voglio dire, tradurre in armi... oddio. Sì, buonanotte. Vabbè, dai, vediamo una rapida lettura. 18 ho dormito male, Becky è passata la notte a tossire dall'impresa dei deliri della febbre. Ah, quindi la storia. La mattina ho sentito un rumore fuori da un grosso macchinario che alcuni uomini hanno portato fino alla riva per scavare una grossa buca, una specie di badina mercanzile, Mi stanno nascondendo nella fossa comune. Influenza spagnola, sì, l'influenza spagnola, brava Chiara, l'avevi detto giusto. Non avevo un lavoro da offrirmi, perché ho dormito un po' stanotte, stallone, niente treni, ci ho avuto interagire a tornici, Becky sembra stare meglio, però la zuppa l'ha mangiata, ho trovato medicina, solo qualche siringa e sonnifero. Non è una bella situazione. Finirei di morire. È strano. Di me dalle scale ha cercato di mordermi. Quindi Becky è diventato una vampira. Non so quando usarla per proteggermi da mia moglie. Chiuso occhio, Becky è passata la notte a grattare sulla porta pregandomi di aiutarla, di farla entrare. Avevo troppa paura di aprire. Adesso sto solo aspettando che muoia, non ci vorrà molto. Tristissimo. No, 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 ho fatto un errore. Non sento cosa hai detto. Non è una bella storia tra questi qua. Molto triste. Vabbè, adesso sbagliando comunque secondo me ho fatto la scelta migliore. Facciano riposare che non sta in una bella cera. È molto molto triste comunque la situazione tra queste due... Queste persone che stavano qui prima di noi. No, non t'azzardare proprio. Rational thinking only. No. Ma mi sparo io, no, col cazzo. Sì, è fine del gioco. Ma no, zio, no, tu non puoi morire, tu sei l'eroe per me. Io non sparo. No, io non sparo. Cazzo che sparo.
No. Non voglio spararsi. Vabbè, mi sa che sono forzato, mi sa, a sparare, che siamo fermi. Ok. Io mi ero illuso. Da qui all'eternità. Trofeo. Vampyr. No, allora è veramente molto interessante. Sono veramente curioso e intrigato. E da tanto tempo non provo una cosa così. Lui, cosa? Io mi sono sparato al cuore. Come cazzo è possibile? Non è una cosa molto... Mi ha fatto un bordello. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Che goduria. Evoluzione. Gli attivi nascondi ti permettono di evolvere e di riposare. Spendi punti esperienza per salire di livello e migliorare le tue abilità vampiristiche. Vampirische. Ah, vampirische. Autofagia. Prosciugare il tuo stesso sangue per curare restante un danno. Aspetta, voglio un attimo leggere. Difensive. Coagulazione. Blocchi il sangue del bersaglio nelle sue vene, rendendolo indifeso. Bella questa! Crea una barriera invisibile che assorbe il danno del diretto finché non svanisce o viene distrutta. Artigli. Lancia di sangue o foschia ombra. Di ombra ai piedi del tuo bersaglio e i tuoi. No, vabbè, allora io penso che la cosa più figa sia gli artigli comunque. Tattiche, vediamo un po'. Molla. Esegui una mossa soprannaturale verso il bersaglio e causi danni all'atterraggio. Quindi tipo un saltone. Attivo. Esaurisci la tua energia per svanire nell'ombra e per essere invisibile alla maggior parte dei nemici. Muovendoti in questo scanto consumere più energia. Uscire dalle ombre se attacchi o schivi. Allora, supreme. Perdi il controllo e lasci che sia la bestia a comandare per un breve periodo. La bestia si lancia su tutti i bersagli intorno a te e li colpisce con furia. Tipo berserker. Esatto, sono Alex ma vampiro. Mi piace un casino questa cosa qui. A parte che ho 3000 notifiche. Bello. Ok, abisso. Crea un vortice d'ombre ai piedi del tuo bersaglio, prendendo vita. Le ombre interrompono un nemico le ombre interrompono un nemico nella zona e gli infliggono danni enormi. Calderone di sangue. Per concentrare il tuo potere per far bollire il sangue del tuo avversario. Una violenta esplosione. Questo è quello più figo. Corpo, migliora la tua salute, aumenta le tue energie. Vabbè, questo qui è sangue. Aumenta il tuo volume di sangue. Aumenta il tuo assorbimento di sangue quando usi il morso in combattimento. Quando usi il morso in combattimento, la tua rigenerizzazione. Scienza, potere tressiere. Aumenta il numero di proiettili che puoi portare. Ah, mi piace molto. Aspetta, vuoi dire che ci sono diversi rami del... Sto godendo. C'è un livello di... Cioè, c'è un... Aspetta, ma io posso farlo... Ah, no, ok, devo... Ah, ok, quindi c'è anche il... Ah, quindi va così, in questo tipo di exp. Tipo adesso io questo qui non me lo posso permettere. Però posso sbloccare questi. L'artiglio mi costa bellezza di 1000. La lancia, che da quel che vedo è molto più figa delle artigli, aspetti. Artiglio, lancia. Chiara? Questa qui pure è figa, però... Dai, mi scelga lei perché sono abbastanza indeciso, però la lancia la vedo molto più... Il vampiro usa il proprio sangue e lo scheda davanti a sé come una lancia. Alcuni vampiri impiegano fare lancia, dai, ok. Sbloccata. Ok. Ti vedo più convinto. In che senso? Sì, ma io vorrei mettere alla prova queste abilità. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong. La sede perenne. È di nuovo sera, ora mi trovo a Londra. Ai pressi del porto dell'East End, credo.
Non conosco questa parte della città, l'unica cosa che so è questa. Qualcuno sta uccidendo gli abitanti, li sta massacrando, martoriando, beve il loro sangue, vuole trasformarli. È questo che hanno fatto con me? La mia povera Mary, la mia povera sorella, devo seguire la scia di sangue e trovare risposte. Forse dovrei cominciare chiedendo cosa è successo mentre ero via. E poi cercherò chi mi ha fatto questo, chi mi ha reso quello che sono ora. To the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. I was made for loving you, baby. You was made for loving me. Scusate, ma è più. No, perdonate. C'è qualcuno qui giù. La tipa si è rialzata? These people want me dead. I need to leave now. La tipa! You were made, scusa. Se adesso ci becchiamo un jumpscare della Madonna, sono abbastanza sicuro. Here's the leech. Here! Wow! Pesante teletrasporto, ragazzi. Head's spinning. Quindi mi posso teletrasportare. Ma perché me dovrei It's fare? locked. Dio, questa sì che è una schivata vera e propria adesso. È un coltello? Sì, è un coltello. Paletto! Le armi possono essere usate premendo triangolo, hanno dei effetti speciali e consumano energia. Non so se... I'm still in Southwark. Quella I must reach the questa. West End. Questa che ti darà... Wow! Con L3 vado in questa modalità. It's locked, all right. Questo puzza già. No. E infliggere danno da stordimento. X per A strength I never knew I had. non mi ha sentito che me. This shouldn't be possible. Every sinew, every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Oh! Minchia, mi ha sparato con un fucile a pompa, storchione. Lui è molto piuttosto, eh. My strength. Allora, la musica mi My piace reflexes. moltissimo. I'm not human anymore. L'acqua? Beh, non mi fa un cazzo. Ah, posso anche lottare quindi. Ma scusi. Ma io non ho una pistola? Ma scusa, quindi vuol dire che si può modificare anche... Ah, sì. Modificare anche il paletto? Sì. Il gioco è incredibile. Quindi vuoi dirmi che... No? Il quartiere è stabile. Quarantena, malattia contagiosa. Devi entrare e uscire dalla zona di quarantena senza un permesso.
Attirare curiosi, questo è soggetto a una sanzione, tipo la morte. Non mi devo vestire, assolutamente. Cioè, io se giro così sono totalmente sgamabile. Cioè, è brutto. Prendiamoci la lanterna con noi. Oh, guarda. E il vecchio il tuo re ha bisogno di te. Unisci dell'esercito britannico e aiuta i coraggiosi soldati al fronte. Sì, siamo in quel periodo storico bello bello, sì. Sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Sì, però allora, adesso è un po' da stronzi fare così. Scusami. No, no! Vabbè. Thirst for blood. Ma ci siamo bevuti un topo! Ok, ne beviamo un altro. This is despicable. Lo so. I cannot enter. Possiamo curarci tantissimo anche con le abilità. Non credo che possiamo passare per qua. Aspetta. It's locked. Ah, sono entrambe I chiuse. cannot enter. I cannot enter. Sei più disperato di un Nosferatu. Ma molto! Cioè, è proprio greve. Ma io allora sono abbastanza sicuro che se io faccio... non posso nemmeno continuare, scusami. Ah, giusto. Sono anche un po' stupido, Dizziness effettivamente. from the jump. I can now control it. Allora, It's locked. it's locked. La musica mi sta fomentando sto gioco che voi non avete idea. Perché mi dà proprio, posso dirti, la sensazione di essere nel gioco. I cannot enter. In questo esatto momento sono ratti di fogna, vedi? Rido. Lakeland, c'è qualcosa qui dentro? No, un cazzo. Topo, un topo, un topo! I have this. Un altro topo, un altro topo, un altro topo. Blood. Ma adesso siamo... Sì, vabbè, adesso non lo farei mai nella vita vera, però... Sinceramente è molto conveniente questa cosa qui. Possiamo succhiare il sangue anche agli animali. London have to say to me. Scellini. Ma perché sti scellini sono un po' a cazzo di cane? Cioè, è un po' strano questi scellini. Si aprirà? It's locked, all right. Minchia, siamo a 5-6 porti. Questions unanswered. Ho capito, però non mettermi ansia pure tu. Scellini, un po' di loot, qualcosa. Scellini. Sono molto luminosi rispetto a qualsiasi altra cosa. Porta di Limhouse. Questo del quartiere stabile. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Ma è senza dubbio morto, nessuno starebbe nel suo sangue. The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. Perché si parlano da solo, Jonathan? I Oh. follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh. È bellissima sta cosa qua. The smell is so strong. Scusi. Something dire must have come about. Vedo le scie. Where has everyone gone? Ho visto qualcosa qui dietro. Dietro l'angolo. C'era qualcosa, l'ho visto. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Un nascondiglio. Gli fornisci tutto. Un po' generico. Posso craftare qualcosa. Sì, credo che certe cose sono ancora lasciate in inglese.
Serum very long name. Farmaco per la stanchezza. Ucciso durante un... Può curare stanchezza. Ah, quindi possiamo curare volendo i cittadini. Per l'anemia. Per la sepsi. Cioè, non sapevo di dover fare un corso di medicina così. Qui si può migliorare le cose. Per migliorarlo c'è tutto il loot da prendere. E ricicla. Possiamo anche riciclare le cose, quindi stracomo. Qui ci si può dormire. Il letto normale per impugnatura normale. Ah, ok, quindi abbiamo anche del loot generico. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. At last, a little life. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. Vuoi parlare con la gente? Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina. Pronuncia perfetta comunque. Sono veramente You don't seem molto... to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Pure i dialetti, Are you immagino. always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Oh. Si apprezza. Voglio solo I parlare. just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. Quindi qui c'è della trama. The murders. What can you say about them? Sento... Bodies found in the streets every Sento un morning, detective. drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Sì, palesemente. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Bello, quindi abbiamo un brutto momento storico per la gente. Ed è... tragico per i... Ma quanto sono alto rispetto a lui? Oh! Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? Lì It's siamo a like tema, everybody sì. is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman.
Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? Ok, questo qui è quello lì che è veramente Has non... anybody entered the bar quello lì ubriaco. Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Ok. I'll leave you to your bottle then. Ah, ok, mi sa che mi ero buggato su qualcosa. Sì, sul... dicevo che è un po' troppo alto. Oh, God, sir. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Do the police have any leads on a suspect? Onesto, sì. Before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People Però tecnicamente il vino loro possono all the time, berlo. and no one cares. Mi pare, boh. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. Io non riesco nemmeno a commentare perché è perfetto. Cioè, allora, come puoi commentare... Ho fatto un attimo un problema. Ok. Ah, ok. Datemi giusto un secondo, perdonatemi. Cioè, perdonami, che sono in live. Ok, fra poco vado 5 minuti, non ti preoccupare. Cos'è stato? Where is this place? Allora, fare questa domanda un po' strana. Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Onesto. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? Sospetto. What does he look like? Like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. Professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He A man rented of the room a few culture days as ago well. and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And non è detto. no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Certo. This is no place for you. Prewell has several patrols roaming the area. They do not pursue me. They're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone's eavesdropping. Who's so? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Say it, the vampire. Present yourself. Oh, un prete. I need a word. With anyone. Posso muovermi? No. Ma c'è una seconda persona qui. Well, that's something I can do for you. And who might you be? I'm not sure that I know anymore.
Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here, too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what È un prete. Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Certo ti do 5 minuti. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. Onesto. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. In salute. Del sangue si mira. Ah, quindi il leader di questa comunità. No. Quindi questo qui è la fascinazione. Cos'è la fascinazione? Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? Ah, ok. But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Qui c'è una donna. Un controllo mentale praticamente. Capisco. Ah, comunque ti faccio andare a fare quello che devi fare. Vado a farmi un sorso d'acqua. Quindi fai tutto quello che devi fare con calma. Ok? Certo. Infatti era per questo. Di nulla, vado a prendere un po' d'acqua. A dopo. Onesto. Appena tornato.
sarà da aspettare, ma è quello il bello. Se devo continuare quest'oggi, ho dimenticato totalmente di questa cosetta qua. Cosa non mi piace. Voto non 10. Ok. Ci sei? Dimmi se ci sei, dimmi se mi senti bene. Ok, perfetto. E niente. Allora, continuiamo. Adesso rubiamo I cannot enter. I cannot enter. Bellissimo perché If c'è Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Lei sta Evening, pulendo. Can I help you? I have a few questions. Sì, mi sa pure anche a me. Well, if you must. Ma lei proprio è scazzata. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, Lo sto adorando di brutto sto gioco. his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Questo mi turba. Tell me about this. No, non è uscito male. Will was a Vabbè. sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really.
He's never been violent. Quindi... Until tonight. Why keep it a Ecco. secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Vampirismo. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Foto degli indizi, informazioni segrete su un cittadino a cui è collegato. Mi piace. Tu proprio gay, sei. Welcome back. Did you find what Non you era were uno after? cioè non l'ho I detto in can't maniera say I offensiva, era giusto una Are you sure situazione. no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Madonna. Who is he? È stata una domanda speditissima con risposta immediata. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. Can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Meno male ti sei rifiutato. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please Okay. describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? There's gotta be something can be done to get out of this bullshit. Lui ha stanchezza, ok. Lì ci sono delle prove. Non posso passare per qui. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Parli del diavolo. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. Ma infatti l'idea è quella lì. Ordine di Priwi. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ok. Possiamo farlo da qua. Sì, infatti. Porto occidentale. Ah, quindi abbiamo... aspetta, un'altra parte oppure solamente una sezione diversa? Connor. Circa. Una porta chiusa, ho capito. Riposa per evolvere.
Credo che questo sangue qui però non viene evidenziato. Vabbè, c'è un motivo diverso però. Proiettili. Equipaggio premi triangolo per usare le armi a lungo raggio. Infliggere sia danno sta. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. No, devo equipaggiarlo. I feel like it. Allora aspetta. Ma se lo metto come principale? No, non si può. I'm back on the front line again. Ah, lì fuori non credo si possa uscire tranquillamente. Mi si è spento il telefono. Aspetta, cioè mi si è... il display. Oh god, ma quell'occhio... Eh sì, è molto ansiogeno. Beh, si può evitare comunque di attaccare, quindi ne approfittiamo. Ma vaffanculo, mi sono arrivato addosso. Oh, ma ansiogeno è bellissimo. Sì, sì. Allora. E qui... I said stay away! Ok. Lupara. Quanto sono contento. Abbiamo trovato una lupara. Non ci posso credere, abbiamo trovato una lupara. Abbiamo trovato una lupara, ragazzi. Abbiamo trovato una lupara. Brutta cosa, sì. Altro rifugio. Ok. Possiamo evolverci. Adesso mi sa che approfitterò proprio dell'evoluzione. Parte di un'impugnatura. Allora aspetta, vediamo se possiamo già migliorare qualcosa. Se magari anche il mio telefono collaborasse, si intende. Ok. Già. Qualità. Ce li ho? Migliorato. Quindi adesso si è applicato. Ah, adesso posso scegliere o questo o questo. Ah. Vabbè, poi vedremo. Devo capire quanto gli scellini hanno importanza. La salute. Ah, fino a più del 1400% di danno. Sbrocchinatissimo quando lo sblocchi.
Ah, di queste qui ce le conserviamo. Perché vorrei prendere coagulazione. No. Comprare. Olè. La notte seguente. Quanto cioè, mi fa veramente emozionare sto gioco, perché non ho visto tanti giochi così ben fatti, sinceramente. E mi sa che ho sbagliato, che non dovevo stare qui. Ah, dei topigni. Topigni! Posso correre con l'abilità attiva, sì. Porto nord. Fresh blood. Minchia. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Vado di piombo. Eh? Cerchia sociale. William Bishop. Oh sì. No, quindi allora equipaggiamo assolutamente come secondaria la fa. È una principale, quindi. Sì. This place reeks of bloodshed. This creature is bedeviled. I must put it down. No, non ho schivato abbastanza in fretta. Ora. No. La lancia è devastante comunque. Randello usato. Ho sbloccato un randello. Un po' a caso ho sbloccato il randello. Ha una mano che fa più danno del macete. Triste. E poi il macete è migliorato, quindi è in tristezza. Ma scusami. Principale. Secondaria. Olè. Così. Ah, ok, ho capito adesso. Un po' mongoloide mi sono sentito. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Quindi questa qui era la donna di prima. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Mi ricorda tantissimo la sua sorella. È uguale a sua I sorella. believe, sir, I already have. Wow. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Vabbè, questo qui mi è arrivato. Ma porca due. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place.
William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Se ci vuoi succhiare il sangue, tipo moneta dell'anima. This poor creature can't be my maker. Could it be something? Aumenta a me il sangue di William Bishop. Subspecies of vampire. I must find a place to analyze the blood. Barra di piombo, frammento di alluminio. Vabbè, loot abbastanza futile a se stesso. Ma non posso sapere come ha fatto quella tipa. La tipa è stata così. Ah, l'alba si rema, trofeo guadagnato. Di che anno è questo gioco? Avrà 2 anni mi pare. Dovrebbero essere 2 anni. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. Sì, è il 2018, 2 anni fa. What? Who is she? What woman? Che bello. Don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Apprezzo. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. Ooh. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample vedo che from siamo the corpse esperti, of capito? poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Tramutare un dottore in un vampiro non credo che sia il massimo per i vampiri stessi. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. So much for you to learn. Of that, you are right. La magia del sangue, vedi? Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Affliction, bella. Affliction non è una parola molto utilizzata nel vocabolario inglese. Providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. Sì, di. So, what do you say?
Se gioco mi fa It seems I have scegliere. little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Allora, aspetta, ma se ti mordessi? Sarebbe da stronzi. Però sarebbe pur comunque figo. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Noi ci siamo fatti veramente belli adesso. Wow! Porca troia! Non siamo fighi, siamo decisamente meglio. C'è la vita del Dottor Swansea. Lavorerò al Pembroke Hospital. Non ho scelto quell'uomo, conosce la mia situazione. Cosa sono diventato un vampiro? Non riesco a crederci. Non conosco minimamente quella struttura medica appartata. Tutti qui mi prenderanno per la persona che non sono più. Jonathan E. Reed, il chirurgo famoso. Devo mentire a tutti i miei pazienti al personale. Questa è la mia nuova casa. Beh, ottimo posto, zio. Che cazzo ci lamentiamo a fare? Cioè, noi dove cazzo ci stiamo nascondendo le robe? Ma qui dove si va? Aspetta, facciamo cose normali. It's okay, Jonathan. I'll see you later. Ah, ok, vabbè, non mi vuole, ok, bastardo. Sono rimasto male. It's my turn. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you Cox. helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. La fascinazione. Ahem. Per affascinare Clay. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death.
Oddio santo, premi X per abbracciare o liberarlo. Abbracciare quando vende gli XP, mi fa attenzione che ci saranno delle conseguenze. Certo. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fuck me. Fuck you. I'll kill Ora è come te, esatto. Subire le conseguenze della tua azione. È bellissima questa cosa. Ne voglio farne tutti, voglio abbracciarli tutti. Devo. E sono tipo adesso le figurine per me, li devo avere tutti. Polvere di alluminio. Quindi, se noi adesso andiamo... Ecco qui. Siamo sicuri che non l'abbiamo ucciso? C'è una traccia. Mentre lo uccidevo, quindi l'abbiamo ucciso. Praticamente noi siamo morti. C'è una traccia, dov'è la traccia? Questa. Ah no, beh, questa qui è la traccia di questo qui che era ferito, quindi non c'entra. Comunque 72 di danno. No, infatti immaginavo di farlo come me. Andiamo a conoscere questa donna. È Dorothy. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. Sì, You'll find it on the second floor with your name on the door. Uè, ma come? Nurse Crane. Non c'è bisogno di fare il problema. Yes, cioè. Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. No, Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. Honest. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England.
Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Oh. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Allora, cerchia sociale sconosciuta. Ed è la leader dell'ospedale. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Vuol dire un tipo buggato nel lettino? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Fascinazione, premi per dettagli. Io sono di livello 1 e lui è... Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, Onesto, dai. there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. Guida è sprecata come infermiera. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Che non l'abbiamo ancora vista. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he Sì, can to keep vabbè, il this 1918. facility running during this crisis. Ah, yes. Se fosse un uomo sarebbe un ottimo medico. I was fed up with this concept while Molto serving as a marcato. medical È bello però. Perché Don't get me comunque wrong. Swansea's a good administrator. era I così. just wish Non he c'è would get motivo out of his di office modificare la realtà, no? Sarebbe stupido. Oh. Vabbè, mi devo fare cazzi. Goodbye, Dr. Tippett. Io non è un furto. Cioè posso incularmi qualsiasi cosa e non è un furto. Ma c'è una signora... Oh. Carpon Tippett in salute. Gwyneth Brannigan, ok. Good evening, Stiamo a rompere il nurse. cazzo. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know,
Blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Sì, e lo è stato in pratica. Lei è di livello 5, porca troia. Tippett la mira. Andiamo a rompere il cazzo dopo, sì, d'accordo. Però aspetta. Not good to say the least. We're struggling against an invisible enemy. Può essere, more sai, lethal cioè, than any bullet from è a da gun. aspettarselo. It's hard, Doctor. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. Wow. These last Ma few se stai weeks have been lodando, exhausting. Jonathan? We could all do with a good night's sleep. Hai capito? Hai capito, Jonathan, che... I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about? Adesso te che si lamenta di Tippett sarebbe molto... Vuoi dire che è veramente Tippett? No, Nurse parli. Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say. Se si lamenta di Tippett, rido. No, I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. Si stimano a He should be a vicenda, quindi. standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Oh. Si stimano a vicenda sti qua. Che bella persona però. Si stimano a vicenda. No. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Amo. Che bel pensiero. Sono molto soddisfatto. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ok. Allora, noi giocheremo nel giusto, perché non adesso non uccideremo le persone a cazzo di cane, tipo di sicuro Concoran sarà l'ultima persona che uccideremo. Salvo imprevisti. C'è una donna strana. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've È already heard giapponese about sto you, qua. Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole Nero, hospital. non credo. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Mi manca una lupara se per questo. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. I'd like to see your goods. Ok, sono Wise choice, curioso. Dr. Reed. A reliable gun is what everybody È vero. needs these days. Ah, possiamo shoppare. Possiamo shoppare il fucile di Milton. Proiettili. Allora, proiettili standard per revolver, pistola semiautomatica e parabellum. Lì ci sono i 9 bossolo. Questo è 112 scellini. Mi se posso vendere l'accetta di credito per 20 scellini. No, penso che vendo un cazzo di niente.
Ma un po' da stronzi vendere una fede annunziata. Però vabbè, per poi 17 scellini, un po' triste. Vabbè, comunque non soddisfa le mie necessità. Good evening, Doctor. così. Still trying to save lives? Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not I Peaky defending Blinders. yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. No, tutti torti, però comunque un po' So what do you strano. do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Anche abbastanza onesto. Però nuova Since indagine, you're on the vero? front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Ok. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. E te capisco, non è una cosa comodissima, c'è più nulla da chiedergli. Goodbye, Milton. Non è una cosa facile, immagino. Sarà un bel palo nel culo questa realtà, senza possibilità di restare vivi praticamente. Ma che cazzo, perché c'è questa stradina qua di... Ma che cazzo sto facendo? Non posso entrare nella porta normale come le persone normali. No, mi devo buttare nel culo di Tonino a coglio. Wow. Dr. Swansea is right. Perché mi vidi? This Perché place mi... seems perfect to conduct my research. Perché è diverso? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I Pippa. don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Pippa Dr. Hawkins. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Come ti chiami? Mi chiamo Pippa. It's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Che brutto genitore che ha sto qua. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. Vabbè, You're immagino. running out of everything. Deve riprendersi. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? Io non so, io non è What if in stata... the end, nobody was spared? No, non ti preoccupare, io sono qua, te lo posso dire che non ci sono... How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Vabbè, ma come sempre i militari sono sempre scontrosi con i Why does dottori. Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be Ce ne warned, siamo accorti. Milton is not the chatty type. 291 scellini per un fucile di Why is merda. Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Ok. How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. Onesto. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle.
sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Ok. Goodbye, Nurse Hawkins. Onesto. Ad esaminare l'azione del cittadino. Ah, era un'azione di Bram. No, l'ho persa allora. Dovevo esaminare. Stavo sopra e sopra e su. Corro. It's locked. No. Quindi non posso vederlo. Ah, ho capito. Corri. Devi respirare. Corri. No. Forse da qua fuori. Sì, è da qua, è da qua, è da qua. Oh no. No? Mi sono sbagliato? Sì, mi sono sbagliato. Ma io vivo nella sfiga, a quanto pare, non ho capito. Vabbè. Good evening, Milton. Good evening, Andiamo a Doctor. rompere il Still cazzo trying to alla save mente. lives? Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Proprio da stronzo. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know. Devo vedere it's a come faceva difficult task, Concoran. but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Onesto. Goodbye, Milton. Non possiamo dargli torto. Andate quella gente con cui dobbiamo parlare. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Ho Dr. sbagliato, Reed. ho sbagliato. Goodbye, Mi Nurse scusi. Hawkins. Vi chiedo scusi. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Non è proprio vero in realtà, vabbè dai. Lei non è un vampiro. No, non può essere un vampiro. Io allora lo cito. Io dubito. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Sì, è Emma la tastiera senza il I'm maghiare. curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Se questa è un'altra persona che abbraccerò in pratica. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? Stiamo un po' divagando, vabbè. But I sense their eyes on me from nearby. Lo so che adesso non è chissà che parte di trama, però voglio documentarmi su ogni cosa delle varie They're here comunità. to help you, to care for you. Perché sono la base dei punti esperienza.
for I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Nuova indagine. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. I see. La sindrome di Cotard. Chiara? Tu hai mai sentito parlare della sindrome It's a di mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty. Bellissimo. È pure educativo e no, è spettacolare. Ma io sono allibito da tale bellezza. Comunque ben fatto, brava Chiara, sono molto contento. Vabbè, mandiamola a fare. Ok, indizio. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Che spettacolo. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. Porca troia che... Am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we Ah, dai, però che rompi i coglioni. No offense. Oh. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Non so quanto possa essere positiva questa cosa qua, So do you let her bite you? Lo sai che non è And igienico. why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real. Lo stai chiedendo, Chiara? Ce lo sto chiedendo? Dovremmo farlo contento? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the Onesto, dying. vero? Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the Infezioni scars, probabilmente. if you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about.
Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Comunque è strano. Goodbye for now, Mr. Elwood. Ah, il signorino che abbiamo salvato. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Ma non ci dà problemi quel crocifisso che ha al collo? Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Bello. Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Ah, un fedele e basta, uno sfigato. How do you feel, Mr. Però. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. Vediamoci che il sangue è la moneta dell'anima comunque. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Onesto. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Ecco, esatto, che ci interessano. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Vabbè. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behaviour. I went to his place and he refused to let me go. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. A fool. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Last Christmas, William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later.
Abbiamo preso molte informazioni anche su chi abbiamo già ucciso, allegramente. Ah, questo qui è per bloccare. Pippa Hawkins. Dovrebbe essere Pippa, però se pronunciato con la E. Comunque, oh no. Ok, non è vivo, io pensavo che avessero messo la porta sulla fronte. What can I do for you, Doctor? Dorothy. Ah. Thank you, Nurse Crane. Abbiamo già parlato con Dorothy. C'è un botto di gente. Good evening, sir. Che bello I'm questi Dr. giochi dove Reed. si parla un I casino. believe we're going to Ne be vado colleagues. pazzo. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard. Waverly Ackroyd. È bellissimo sto nome e cognome. Non riesco a pronunciarlo normalmente nel nome e nel cognome. Però Ackroyd è bellissimo. Are reliable professionals, not overrated dabblers. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is Cioè? it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Devo ammazzare. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Vabbè, capito, questo è quello che ci sta più sul cazzo di tutti, perfetto. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Ma naturalmente. Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Esatto, cioè un dottore non è solamente quello che cura, ma anche uno che comunque sperimenta. Cioè volevo dire, se un dottore cura e basta, che cazzo di specializzazione c'è? If you have a problem with non mi... Vedi, questo qui è un conservatore coglione, vedi? Dr. Ackroyd, please, feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the Sì, vabbè, questo qui è solamente un così, sì. All'inizio dovrei essere un po' ironico e fare lo stronzo, sinceramente. You are going to change your tone with me, my dear colleague, and very quickly. I don't think so. Perhaps you think yourself protected by Dr. Swansea, but I am still a free man, and I will speak to you the way I want. Allora questo qui ha già rotto 3/4 di cazzo, vattene a fanculo e spero che dopo ti magno. Oh, te magno, gnam. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me? Noi siamo curiosi. No, no, chiaro, noi siamo troppo curiosi. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work. Sì, ma che problema c'è al braccio? I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too.
But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Vabbè. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Guarda, allora stiamo vivendo nel personaggio più figo che si poteva creare. Mi sta piacendo da Dio, te lo giuro. È una mega soddisfazione. È Strickland questo? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. E lui tipo è un progressista. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. Bello, dottor Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Ah, vedi? What can you tell e dopo smerdiamo quell'altro coglione It's di always been an Aspetta. honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products Oh I ordered no, for my personal research. niente missione secondaria, ti My prego. supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Io sapevo che avevi fatto una You seem cazzata. quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. È una realtà abbastanza devastante questa, non è una cosa Please, could you tell me something about che si risolve in I'm a uno great schiocco di admirer of dita. your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long ma as sono you're dettagli cautious questi. and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Ed è vero. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to Wow. have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, Lo è. but I'm convinced that we Vabbè. as doctors are the only ones able Seconda to guerra defeat mondiale, guerra fredda sono comunque dei disastri, quindi What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. esatto. I'm convinced that's true. Non si With può the essere influenza and all conservatori. that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Vabbè, naturalmente.
Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Okay, Reed. onesto. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Ma Fiddick posso lied to us anche about the visuale. real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Ah. Ma no, ma povero. Poveretto. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Ok, va bene. Vabbè, ci siamo trovati molto sullo stesso pensiero, quindi. Dorothy Crane. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Mortimer, che brutto nome però. I've heard much of your talents. Boh, cioè, tu lo chiameresti tuo figlio Mortimer, cioè nostro figlio Mortimer. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Amore, mi senti? May I ask if you have an occupation, Mrs. Okay, no. I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Sono confuso, un po' What do you think of sospettoso. your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Dubito dell'efficienza del Some of the Pembroke. staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. No. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that Mannaggia seems Milton. to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Ah. Stronza. Ecco perché hanno un legame, perché sono un po' due stronzoni. Gwyneth e Concord anche sono brave persone. Dorothy dove cazzo è segnata? Perché? Sono confuso. She charged you for a bed. Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Questa cosa non va bene comunque. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Esattamente, sì. Orribile sta cosa qua. Goodbye, Mrs. Goswick. Vergognoso. Il ragazzo I'm penso Dr. sia Reed. Mortimer. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk.
throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Tell me Beh, about yourself, sentiamo. Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Vabbè, un ragazzo di molte parole mi dicono. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something... Oh! Yes, in che maybe. senso? But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? Pensavo, allora, l'avevo visto ancora bianco, quindi pensavo che il cosa fosse cambiato, invece il discorso è uguale. I'll let you get some rest, then. Good evening, Mr. Goswick. How are you? Un attimo, si è fatto lo schermo nero e mi sono spaventato. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Oh. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Che bello sto quadrifoglio fatto con le metalli. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Onesto. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Goodbye, No. Dr. Strickland. I will not let you down, my boy. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I No. may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job Durante la guerra. be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. No. Che tristezza. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife. No, dai, no, che 1915. cazzo. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that my kids have. Poor little bleeders. Molto molto triste questa realtà, eh. They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Madonna. Tremenda come situazione, cioè molto molto...
devastante. Devo parlare con sta stronza di Pippa. Vi devo dire che è una merda. Pure Milton sono una merda. La contrabbando. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ma mo te faccio proprio il culo a paiolo. Stronza di merda. No, vabbè, devo parlare con qualcun altro. Devo fargli fare il culo con qualcun altro. Sconosciuto. I cannot enter. Ok, è un edificio che... Ecco. Va bene. It's locked, all right. It's locked. Allora, intrigante. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. The flower's dying. It needs water. E lo puoi fornire? 5 scellini. Che prezzo? William Bishop's blood is much more unstable than human blood. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. Penso che arriviamo qui, finiamo e poi pensiamo al resto perché penso che stiamo... Io sto un attimo morendacchio di sonno, quindi... Scusi.
Ok. Mi si è persa granché, semplicemente abbiamo migliorato una skill. No. If I'm to stay. Ah, oddio quanta luce. Madonna, è enorme la mappa comunque. Da qui, mi piace. Ok. Oltre che passo in quella parte lì mi si... Vabbè. Until my research is complete. Fatto il culo a I'd paiolo, better ma learn to certo. hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Che cazzo ne so io? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of Oh, no. antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months E now. naturalmente adesso ci I may have a coglioni. solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. Sì, concordo, A small c'è una door cosa at che the non end of a va. narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ho la chiave. It's locked, all right. I cannot enter. Sto di chiave e Tibet. Tutti quanti nello stesso ufficio. Se uno caga nell'ufficio proprio, sono tutti quanti. Che puzza di merda, che bello. Posso salire ancora di più. Ma non servirebbe. Ok, allora quindi. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Perché sprecare di sangue? Perché comunque dà una mano a curare, a gestire le cose. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your È strength. normale che stia sporco di sangue. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Considera che noi stiamo agendo di notte. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. No! You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Oh. Vabbè.
Goodbye, Dr. Tippett. Vabbè, ma lei ha rotto il cazzo ogni volta, non va bene. Comunque vorrei tipo salvare. Monzo, faccio giusto un paio di discussioni e poi va live perché inizio a essere stanchino. Quando non capisci nemmeno più tu quello che stai facendo è un po' brutto giocare. Ho sbagliato personaggio, infatti, vedi? Can I be of any help? Ero già illuso che fosse il negro a cui dovevo ancora parlare. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Goodbye, Dr. Strickland. Dov'è il negro? Per favore. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. It's locked. It's locked, all right. Sono quanto confuso. Perché un caricamento? Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. Ci sto. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. Dunque va benissimo. But I used to be a real doctor. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Lo subito. Ah. Assolutamente sì. L'oppio è la vita. No, devo fare il descrizione. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. What kind of goods? With the Mi quarantine, piace, vabbè. it's not always easy Agenti to buy things. stupefacenti. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Sì, sì. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Che qualità comunque, sì. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. Ah, yeah? You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Are you afraid, or
uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Esatto. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Questo è molto intelligente. Conosco tutte ste di cazzo. Goodbye, Mr. Vabbè, Giordano. decido allegramente di terminare qui la live perché non ce la faccio proprio più fisicamente. Quindi chiudo la live qui. Ti auguro buonanotte amore, quando ci sentiamo in chat. E niente. Ciao ragazzi.